So Operating last, system. yes, last week started already. The previous week started already operating system. So we were doing the managements, right? So how many management we were studying, Rusira? How is Two. it? Two. What are those two managements? Sequentially access, random access. No, I'm asking what are the management we were discussing. Savishka? Four. Four. What are those four? Process management, memory management, device management, file management. Right. So what are remaining to discuss? File management. Yes. So we were studying about the managements, right? About the then so we studied some of them, and we have to continue from there itself. Right. Senusha, can you go ahead with what we have done last time? Give me a summary on that. Okay, sir. So we done about we done about OS utility program. Sir, ගිය සතියේ විතරද Yes, yes, last week. අපි last week එකේ කරා OS එකයි utility program යි ඊට පස්සේ user utilities application software ගැනයි processing management යි memory management යි තව device management යි Mm. device management වෙනකන් කරා Device management Ankara. Right. Okay. Have you write down anything about? Have you written anything about those devices managements? We just discussed, and I asked all you to write down what reading after reading. Write down that one. Am I correct? yes sir Right. So I think all of you have written that one about. I think so. Uh, if you have any question to ask about all this management, process management, memory management, device management, file management, security management, network management. So do you have any questions on those one of them, and just let me know quickly. Yes or no? Do you have or not it? Good. Tiana, they get low hand. Nah. Right. Asjad, can you tell me a little bit about the file management? Asjad, yes can you tell me a little bit about the file management?
So file management leave. Hmm? File management leave and ඉතින් දැන් මං device. අහපුවාම දැන් මං අහපුවාම මුකුත් සද්ද නැතුව ඉන්නවා. දැන් ඇහුවට පස්සේ කියනවා මුකුත් ලියලා නැහැලු. දැන් මං ඇහුවනේ මැනේජ්මන්ට් එක නම් කරලා කියලා ඇහුවනේ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න කියලා. සද්ද නැතුව ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මම ප්‍රශ්නේ ආපම කියනවා ඒක කරන්නේ නැහැලු. Sir, ඔව්. sir අපි device management, file management කතා කරා device management මෙතන නිකන් විතරයි sir notes ගන්නේ. process management නේ memory management නේ device management නේ විතරද කරන්න කිව්වේ. ඔව් sir ඊට පස්සේ file management කියලා දීලා අර ඉතුරු වෙලා තිබ්බ පොඩි වෙලාවේ අර types of accessing methods through accessing method ඒක කියලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ file management එකේ නේ. ඔව්. ඒ දෙක ලියා ඒතර file management ලියාගත්තේ නැද්ද? එතන sir අර පොඩි වාක්‍යයක් කිව්වා file management is include handling files properties, file operations, file access and file system in the computer. ඒ ටික ලියාගත්තානේ එතකොට. හොඳයි එහෙමනම් අපි දැන් ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් ඔයගොල්ලෝ ලියාගත්තද පුතේ ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් වර්ග දෙකක් තියෙනවා අර මොනවාද රැන්ඩම් ඇක්සස් එක ලියාගන්න කියලා මම අඳගන්න කියලා කිව්වා. ඒක කර. ඔව් sir ඒක කරා. හරි. එහෙනම් බලමු සිකියුරිටි මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි. එහෙනම් ලියාගන්නකො සිකියුරිටි මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Sona came and went, no? හොඳයි. right. බලමු එහෙනම් Sona එනවනේ. Sona, what happened? Sona? Sona, can you hear me? Right, okay. So, when we are talking about fire security management, right, there are many things that we have to think about security management. So, what do you mean by about security management? Security management කියන එක තේරුම මොකක්ද එකෙන් වෙන්නේ අපිට security management එකේ වෙන්නේ පුතා operating system එක security management කියන එකේ යටතේ සිදු කරන්නේ එයා වෙනම security system එකක් හදා ගන්නවා computer system එක ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන්න. ඒකේ එක option එකක් තමයි utility එකක් හැටියට security option එකේ මේ මොකද කියන්නේ malware කියලා කියන්නේ මේ antivirus guard එහෙම තියෙන්නේ ඒකෙන් තමයි control කරන්නේ right. ඒතකොට security management එක හරහා antivirus guard එකට අවසර දෙනවා. antivirus guard එකෙන් කරන්නේ viruses තිබුණා block කරන් ඉන්න මොනවාරි තිබුණොත් එයා අර security system එකට කියනවා computer operating system එකේ තියෙන security management එකට කියනවා security management එකෙන් තමයි action එකක් ගන්නෙ user මේක inform කරන්න ඕනේ user ගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ user කැමති දන්නේ මේ වැඩේට ඒ වගේ coordinate වෙන්නේ කවුද මේ security management එකෙන් තමයි ඒ coordinate කරන්නේ ඒ වගේම තමයි malicious software දැන් පොතේ කියන්නේත් එහෙමයි පොතේ කියන එක මම කියවන්නම් පොතේ තියෙනවා there are many security threats to a computer for instance malicious software that means malware right malware such as a virus could harm the smooth function of the computer system right. So therefore we have to protect from the viruses. We have to protect from virus to the computer, right? If anything happened to the computer because of the viruses sometimes. So we'll have to protect viruses. We have to protect the computer from the viruses, right? So
So malware, we have to stop coming. We have to stop coming to the computer. Then what we have to do is, we have to give some certain obstacle to that computer without coming to the malware. So one obstacle is the antivirus guard, and the other one obstacle is the passwords, right? As putting security for the passwords and all. So there are many ways, and then there is another one we call what do you call firewall, right? We are going to set up the firewall. So those are the methods that we use to protect our computer from the malware, right? So this is what mean here security system, security management. හොඳයි ඒකේ අර්ථය පොඩ්ඩක් ලියා ගන්නකො මම කියන්නම් එන. Right? The security management helps the operating system. The security management helps the operating system to protect the computer from the malware from the malware and from other dangerous activities. Security management controls all these actions. Security management controls all these actions. Security management controls all these actions by using antivirus guards, setting good passwords, giving passwords, setting the firewall, and etc. Okay, so next one is the network management. Excuse me, sir. Yes, Puta. Can you tell that first sentence again? රුසිර උදව් කරන්නකො යාට. The security manage helps to protect the computer from the malware and from other dangerous activities. Security management control this action by using antivirus guards, giving password setting, and setting the firewall and Okay, sir. Right. Network management. චූටක් කියව ගන්න network management කියන එක. So read everybody.
Okay there. Right. Operating system supports different types of network connections. They supports wired, uh, right. They support wired and wireless connectivity for hardware devices in the system, such as computers, printers, scanners, and existing networks. The operating system also helps in accessing one computer from a remote computing. The computer network facilitates from the simple text communication to the multimedia data communications. Today, the data communication is utilized at a greater scales in networks. The concept is well demonstrated by cloud computing. Right. දැන් ඔය කියන්නේ networks ගැන පුතේ කතා කරන්නේ. එතකොට network එකක් right network එකක් කියලා කියන්නේ නිකම්ම නිකන් නෙමෙයි. Network කියන්නේ if it is a computer here and there is a computer somewhere else here, so they connecting each other. So not only two, there can be many computers here all around here. So each of them are connecting each other. So when we are talking about network, so we know normally a client server network, it connects here. So everybody is connecting something like. So this is switch and these are, one of them is a server and others are clients, right? So this is a network. So network management means how we are going to connect each other, in which law that has been connected, and is it a wired or wireless, and those are the things that we are going to control, right? Now if this computer person is want to connect to this computer, then how they are going to connect each other? So this is what we call a network, and how we are going to connect them. So the network management has to manage all those things, right? If you have a personal computer here, if you want to connect with the with my computer, for example, I have a laptop with me and I have a phone, smartphone, so I want to connect each of them. So there should be a management in the computer in the operating system to give permission to connect with this with this phone, right? So without managing, each of them cannot communicate, right? So the network management helps that operating system to connect with each of the computer here. තේරෙනවද මං කියන එක? එතකොට network management කියලා එකක් operating system එකේ තිබුණ නැත්නම් කොහොමද මගේ phone එකයි laptop එකයි සම්බන්ධ කරන්නේ? එහෙම කරන්න කියලා කියන්න ඒ සඳහා වූ අවස්ථා ඒ සඳහා වූ දෙයක් කරන්න බෑ. ඉතින් අර network management එකක් තිබුණොත් තමයි එයා යම් නීති රීති ඔස්සේ යම් program භාවිතා කරගෙන connect කරගන්නේ අනිත් device එකත් එක්ක. right? එතකොට computer operating system එකේ ඉතා වැදගත් option එකක් තමයි මේ network management කියන එක. ඇයි? එහෙම network management එකක් නැත්නම් එයාට අනිත් device එක connect වෙන්න බැරුව යනවා. connect වෙන්න බැරුව යනවා. ඒ නිසා එතකොට අපේ computer system එකේ වැදගත් point එකක් තමයි මේ network management කියන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ පොත කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ තේරෙයි නේද? අපේ printer එකයි computer එකයි connect කරලා print කර ගන්න ඕනේ. එතකොට එතන network එකක් තියෙන්නේ නේද? scanner machine එකත් එක්ක network connect කර ගන්න. එතන network management එකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපිට network management එක හරහා තමයි මේ අනිකුත් සියලුම devices එකිනෙකට connect කරගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තියෙන්නේ. හරි? right. එතකොට දැන් සමහර වෙලාවට මේක wired connect වෙන්න පුළුවන්, wireless වෙන්න පුළුවන්. දැන් wired connect කරන තමයි සාමාන්‍ය පාරම්පරිකව නැත්නම් සාමාන්‍ය දිනදා පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් පහු කාලිනව මේ wired එක අයින් වෙලා wireless වුණා. ඒකට හොඳම method එක තමයි cloud computing කියලා ගත්තොත්. cloud computing කියන concept එක ගත්තාම මේ network management එකේ wireless එකට හොඳ උදාහරණයක් වශයෙන් ගන්න පුළුවන්.
හරි පහුවෙලා කතා කරමු ක්ලවුඩ් කම්පියුටින් කියන්නේ මොනවද ඒවල තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද ඒක පහුවෙලා කතා කරගමු එක උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් එන වයර්ඩ් කනෙක්ෂන් එකේ වයර්ලස් කනෙක්ෂන් එක හරහා අපි නෙට්වර්ක් කරන්න කියන එක. හොඳයි අපි එහෙනම් ලියාගමු පොඩ්ඩක් නෙට්වර්ක් මැනේජ්මන්ට් කියන එක යටතේ තියාගන්න. operating system gives operating system gives facilities operating system gives facilities to connect with other devices to connect with other devices with or without wire the network management is facilitate for this purpose right එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අම්කිසි අදහසක් එන්න ඉතින් මම කියූප එකේ වැඩි ඉදිරි විස්තර කිව්වේ නැහැ right ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් කනෙක්ට් වෙන්න මොකක් කරාද network management එක හරහා අපිට පුළුවන් අපේ කම්පියුටර් තවත් device එකක් එක්ක කනෙක්ට් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා එහෙනම් එහෙම කනෙක්ට් කරගන්න operating system එකට උදව් වෙන්නේ මේ network management එක තමයි උදව් වෙන්නේ right හොඳයි එතකොට අපි ඔය වගේ මැනේජ්මන්ට්ස් කීපයක් ගැන සාකච්ඡා කරා අපි අත්‍තරම ඒ මොනවද කියලා බැලුවා විතරයි in detail කතා කරන්න ගියේ නෑ right අපි ගත්ත මැනේජ්මන්ට් ගොඩක් ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් තියෙනවා මෙමරි මැනේජ්මන්ට් කතා කළා අපි නේද there are many managements are there so we just understood only there are many managements by helping those managements operating system is going to control the all over the computer right in many options in many sections right so operating system is the operating system is controlling all the computer with the help of those management right this is what I want to explain you and sometimes in your exams you may ask what is the purpose of the file management what is the purpose of the security management they may ask you right so that then you have to give the answers the main purpose of those management and how they are going to active them and how that operating system helps this management to work on his own work right so you have to understand all those managements මේ හැම මැනේජ්මන්ට් එකක් ගැන කොහොමද අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ ඒ මැනේජ්මන්ට් එක කරන කාර්යයන් මොනවද කියලා යම්කිසි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ එක්සෑම් එකේදී හැවුවොත් මේ මැනේජ්මන්ට් එකෙන් තමයි ඔපරේටිං සිස්ටම් එක මෙන්න මේ ක්‍රියාවලියන් කරගන්න කියන එක රටාව ඔයගොල්ලෝ හඳුනා ගන්න ඕනේ right තොර ඔය මැනේජ්මන්ට් කීපයක් අපි සාකච්ඡා කරා පහක් හයක් ඒ ගැන මොනවද ගැටලුවක් තියෙනවද අහන්නකෝ දැන් නැවත බලන්න ඔයගොල්ලෝ අච්චුපත දිහා කියවලා බලන්න just go through your textbooks and let me know if there is anything to discuss මොනවද තියෙනවද සාකච්ඡා කරන්න බලන්න පොඩ්ඩක්
Any questions on that? But if there is more questions on the when we are discussing the past papers, we will discuss some more, right? So don't worry about that. We will discuss more on the past papers, right? Okay, so the next point is that we are going to discuss is the providing user-friendly interface. Now actually we were discussing all the managements under what level? Huh? Abuta? So in the operating system I told you there are main 2 points. No, one is managing hardware, right? Number 2 is providing interface. Can you remember what I was saying, talking about that? Then under managing hardware, so we discussed there are many managements are available to control the computer and to help the operating systems, right? So those management we were discussing so far. Now we are going to discuss about the second point of that is called providing user interface. Providing user interface, right? So this is what we are going to discuss that. So under providing user interface, we have main 2 types of user. No, what is that? One is CLI, the other one is GUI. So what do you mean by CLI and GUI? CLI means character line interface. GUI means graphical user interface. So that means a user are given to these 2 types of interfaces, right? So this is character line interface means the interface where we don't have any graphics. Everything we have typed by the keyboard, and everything we have to give the instructions to get it done. But in the graphic user interface means an interface that the user are given graphically, right? There are some icons, symbols, pictures are available. By using those, the operating system gives the interface for the user to work on it, right? So it's very user friendly environment, right? So nowadays we use those GUI interfaces, right? But earlier, before we go to this, earlier we had always what? CLI interfaces. So now what we are going to discuss is about the CLI. Right now today I am just going to discuss about the CLI, right? Character line interfaces. Okay, write down a heading called providing user friendly interface as a heading. Okay, as a heading. Then write down on that. The second main services given by the operating system, the second main services given by the operating system is providing user friendly interface. To work on the computer. There are two types of interfaces. As following. So you can put 1 and 2. One is CLI. So within bracket you could write down CLI means command line interface. Some are calling about character line interface. That's also correct. But command line interface, that's also correct. The mostly we use the command line interface, right? But some people are saying character line interface, that's also correct. But anyway, so in your book it is given
command line interface. So you would use that word command line interface, right? Command line interface. And the second one, GUI, within bracket you can write down graphical user interface. Graphical user interface. Right. So now we can go ahead with the subheading called CLI, command line interface. Go ahead with the subheading command line interface. Now when you are talking about command line interface, actually the interface something like here. If you get the screen of the computer, right, and you may get the C colon greater than less than, and here is the cursor is blinking, and this will be the computer monitor, right? Okay. Right. This type of interface is known as CLI, and here nothing in this type of computers. All those actually these are all days computers we did this one, and there is no any other picture or symbol or nothing, and it comes like here and waiting here. So here blinking, the cursor is blinking here, and you will get this type of interface. And some people are calling this one DOS mode, CLI mode, command prompt, C prompt, and there are many names they were calling about this. Okay. ගොඩක් අය මේකට කියනවා C prompt කියනවා, DOS prompt කියනවා, CLI prompt කියනවා, CLI interface කියනවා, character interface කියනවා. එක එක නම් වලින් මේක පාවිච්චි කරා කතා කරා. නිකන් හරි ඔයගොල්ලෝ නම් එකක් හරි අහුවොත් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් දැනගන්න මේකයි කියන්නේ කියලා. So entire computer screen is very black, and this will come with the white, right? So the color can be changed, but only one color is there. Only one color is there. So this type of interface is known as CLI interface, right? So in those days, there were no mouse. Without mouse we used only the keyboard. We had the keyboard. So what happened in those days, when the computer switched on, right, with the help of that CMOS, it's going to start the computer. So at that time, it's reading all the details of the computer. So those days computers, we could see the reading of those configurations, right, with the table. So it's reading, and there are some tables going up and reading, then after that everything cleaning and come here. Right, ඒ කාලේ එතකොට අපි මේක on කරපුවාම අර CMOS එකේ ඒව උදව් අරගෙන මෙයා මොකද කරන්නේ, මේ කියවනවා, මේකේ තියෙන දේවල් ඔක්කොම කියව එයා රීඩ් කරගන්න මතකේ තබා ගන්න. ඒ ඔක්කොම අපිට සාමාන්‍ය පේනවා ඒ කාලේ. මොකද හේතුව කම්පියුටර් ඒ තරම් ස්ලෝ, right? ඊට පස්සේ මොබයිල් අවසානයේ මෙතන නතර වෙනවා. මේක නතර වෙනවා. මේකට තමයි C prompt කියන එක. මේක තමයි hard disk එක. ප්‍රධාන hard disk එක මේ C කියන එක. ඒතර ඔය කියන වකවානුවේ hard disk partition කරනවා කියන කතන්දරයක් නැහැ. මොකද ඒ කාලේ hard disk පොඩි කරපු hard disk partition කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ පහු කාලේ එක අවස්ථාවක් වුණා. මම කියන්නේ මුල් කාලේදීම අවශ්‍යතාවයක් වුණේ නැහැ. So only one hard disk is here, C is there. So sometimes later on it becomes CD, and also there were partition also. හරි. එතකොට කම්පියුටර් මම මේක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ මේ තියෙන්නේ අපේ normal දැන් තියෙන hard disk එකේ C වගේ තමයි ඒ කාලේ මේකත් තිබුණේ. මෙතන ඉඳලා අපි හැම දෙයක්ම command දීදී තමයි හැමදේම කරන්නේ. command දීදී තමයි හැමදේම කරන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට දිනේ බලා ගන්න ඔයගලන්ගේ desktop එකේ යට notification එකේ දිනේ තියෙනවා. වෙලාව එතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙලාව තියෙනවා නේද? දැන් අපි computers ගත්තාම. But those days no, nothing, just like so if I want to get the if I want to see what is the time, then I have to give the command. What is the date? I have to give the command to see the date. So each and every action that we have to take, and we have to give the command to that action to be taken. මොනාරි දෙයක් කරගන්න ඕන නම් අපි ඒ සඳහා වූ විධාන දීලා තමයි කරන්න ඕනේ. එහෙනම් පුතේ ඒ කාලේ කම්පියුටර්ස් කරනවා කියන්නේ ලේසි නෑ.
සියලුම විධාන කටපාඩම් කරලා තියෙන්න ඕනේ, ඉංග්‍රීසි දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ඒ විධාන ආවට පස්සේ ඊළඟ විධානයට මොකක්ද දෙන්නේ කියලා දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ප්ලේස් නෑ කාලේ කම්පියුටරයක් කරනකොට. මෙන්න මේ පොත මෙච්චර තරම් ලොකු කමාන්ඩ් ඩොස් කමාන්ඩ් පොත විතරක්. right? ඒ වගේම මේ කමාන්ඩ්ස් DOS කියන්නේ කම්පියුටර් ඔපරේට් කරන කමාන්ඩ්ස් වෙනම තියෙනවා. network වලදී පාවිච්චි කරන කමාන්ඩ්ස් වෙනම තියෙනවා. right? එතකොට ඒ ගැලපෙන විදිහට ඒවෙන් ඉගෙන ගන්න වෙනවා අපිට. ඉතින් ලේසි කාරණාවක් නෙමෙයි ඒ කාලේ කම්පියුටර් ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. කොහොම හරි මේ විදිහට තමයි කමාන්ඩ්ස් කරන්නේ. ක්ලියර්ද? right. එතකොට DOS command නැත්නම් CLI command prompt එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලිනේ. මෙන්න මෙහෙම තියෙන කාලේ ඔහොම තියේදී පහු කාලිනව Windows කියන එක හොයාගන්න පටන් ගත්තා. Windows ඉස්සලම 3. group කියන එක Windows 3.00 ඊට පස්සේ 3. group කියලා ආව එකක්. ඊට පස්සේ ආවා Windows 95 93 ආවා 93 95 98 ඔහොමම ආවා. කොහමරි Windows 98 වගේදී මෙන්න මෙතනට හැම වෙලෙම මේ මොන Windows තිබුණත් මෙතනට තමයි ආව ඉස්සලාම ආවේ මෙතනට පුතේ right. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙන ෆයිල් තුනක් මේ DOS වල ෆයිල් තුනක් තිබුණ එකක් තමයි command.com ඊළඟට තිබුණා autoexe.bat තව එකක් තිබුණා config.sys right. මෙන්න මේ වගේ ෆයිල් තුනක් මේකේ තිබුණා. එතකොට මේකෙදි මේ ෆයිල් තුනේ මොකක්ද දන්න කරන්නේ මැෂින් එක ඔන් කරපුවාම මේ config.sys කියන එක පාවිච්චි කරලා ෆයිල් එක ඒක තමයි අපිට තිබුණේ මේ අර මේ CMOS එකත් එක්ක ටැලි වෙලා එයා කම්පියුටර් කන්ෆිගර් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ command.com කියන ෆයිල් එකේ ඇතුලේ තමයි සියලුම DOS commands රැඳිලා තිබුණේ. ඒ කියන්නේ මැෂින් එකක් රන් කරන්න අවශ්‍ය වෙන මූලික විධාන රැඳිලා තිබුණේ මෙන්න මේ command.com කියන ෆයිල් එක. ඒක කියවලා මතකෙට තබා ගන්නවා. ඒ නිසා අපි command එකක් දුන්න ගාම එයාට ඒ command එක ඇක්ටිව් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒක තුල තියෙන නිසා එයා ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ autoexe.bat ෆයිල් එකෙන් තමයි කියන්නේ cursor එක මෙතනට ආවට පස්සේ මොකද්ද ඊළඟට කරන්න ඕනේ කියලා විධානය දෙන්නේ මෙන්න මේ ෆයිල් එකේ ඇතුළටයි. එතකොට මෙතනට ආවට පස්සේ මේ මෙහෙම තමයි තිබුණේ Windows 98 වෙනකම්. 98 වෙලදී මොකද කරේ? මෙන්න autoexe.bat ෆයිල් එකේ ඇතුළට command එකක් automatically දාන්න ඒගොල්ලෝ පුරුදු වුණා. මොකද්ද command එක? Windows on කරන්න කියලා. එතකොට මෙතනට ආවට පස්සේ මේ autoexe.bat ෆයිල් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා මෙතනට ආවට පස්සේ Windows on වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ Windows 98 වගේ වා on වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මැෂින් එක on කරපු ගාම DOS mood එකෙන් නතර වුණේ නෑ. ක්‍රමානුකූලව මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතන එනවත් අපිට පේනවා. මෙතනට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අර මේකේ ඇතුලේ විධානයක් කවනවනේ දානවනේ. ඒ නිසා මැෂින් එක ඔටෝ on වෙනවා අර Windows වලට. එහෙම නැත්නම් අපිට හිතෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මේ කාලේදී මුල් අවදියේදී Windows ගන්නවනේ මෙතනදී අපි ටයිප් කරනවා මොකක් කියලාද? win කියලා ටයිප් කරන්න. win කියලා ටයිප් කරලා enter ගන්නවා. enter ගහපුවම මොකද වෙන්නේ? Windows on වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ Windows 3. group 95 ඒවා on වෙන්න පටන් ගත්තා. right? ඔයව කමානුවේ තමයි පුතේ mouse එක එන්න පටන් ගත්තේ. Windows ඔයව කමානුවේ තමයි mouse එක. ඒතර mouse එක තිබුණෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ පහු කාලේ තමයි Windows 98 ආවට පස්සේ තමයි මෙතනදී automatically මේ autoexe.bat ෆයිල් එක හරහා automatically මෙන්න මේක රැඳුණා, කියවුණා. ඒ නිසා මැෂින් එක on කරපු ගාම මේ වගේ C වලට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ආයෙ Windows on වෙන්න පටන් ගත්තා. පහු කාලේ මේක Windows 98 ඇවිල්ලා 90 Windows 2000 Windows NT වගේම එන්න පටන් ගත්තාම මේ ක්‍රමයේ එන්න දියුණු වෙලා වේගවත් වෙලා ඒ වෙදි කම්පියුටර් වේගයත් වැඩි වුණා. එතකොට ඒ නිසා අපිට අර මුල් අවදිය වගේ අර කම්පියුටර් කන්ෆිගරේෂන් එනවා මේ C එක මෙතෙන්ට එනවා කිසි දෙයක් පේන්නේ නැහැ. ඒක වේගවත් වැඩි. වේගෙන් යනවා. So it's so much of speedy. Therefore, when you switch on is what happen? So computer it automatically starts with the Windows, right? So nowadays when you come to the computer, when you switch on it, so that's what happening, right? So since it is so speedy, we cannot find or we cannot see anything that is happening in the beginning. So speed, it's going up quickly and speed up and then comes to the desktop.
තේරෙනවද කියන එක? හැමෝටම පැහැදිලිද මං කියන එක? ගැටලුවක් තියෙනනම් අහන්න ඕනේ ටක් ගන්න right. එතකොට මැෂින් එක දැන් ඕන් කරපුවා වෙන්නේ මොකද්ද? Windows වල තියෙන වේගවත් භාවය නිසා, ඒ කියන්නේ Windows වලත් සහ කම්පියුටර්ස් වේගය නිසාත් ඒවා වේගෙන්න පටන් නිසා මේ දෙක හේතු කරගෙන අර මුලින්ම එන දේවල් අපිට පේන්නේ නැහැ. නමුත් ඒවා වෙනවා. අපිට පේන්නේ නැහැ. ටක් ගාලා ආවිලා ඩෙස්ක්ටොප් එකට ආවිලා ඩෙස්ක්ටොප් එකේ නතර වෙලා අපිට තියෙනවා ඊළඟට වැඩ කරගන්න ඕනේ මොකද්ද කියන එක. right. එතකොට DOS කියන එක එතනින් අයින් වෙලා Windows කියන අර ඉන්ටර්ෆේස් එකට ආවා. ඒ කියන්නේ GUI ඉන්ටර්ෆේස් එකක් නිර්මාණය වෙලා තමයි ආවේ. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ GUI එහෙම ආපු කියන නෙමෙයි මේ CLI ගැන කතා කරන්නයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අවධියේදී අපි කොහොමද වැඩ කරේ කියන එක. ඒ හින්දා මම පොඩි කමාන්ඩ්ස් දෙක තුනක් ඔයගොල්ලෝ එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. ඒ කාලේ මවුස් එකකුත් නැතුව බොහොම සාමාන්‍ය කම්පියුටරයක් වැඩ කරන්න පාවිච්චි කරපු CLI ඉන්ටර්ෆේස් එක කොයි වගේද අපි වැඩ කරේ කියන්න කමාන්ඩ් කීපයක් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ දැන්. ක්ලියර්ද? තේරුණාද? හොඳයි. ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න එතනට නිකන්. මොනවාරි දින දාන්න. නෑ. right. සෞභාග්‍ය මට කියන්න බෑ මම මෙච්චරලා කියපු කතන්දරේ වාර දෙක විතර කෙටියෙන් කියන්න බෑ. आप इस्लाम यूज करे CLI कंप्यूटर एक बैकग्राउंड එක black ඒකේ type වෙන අපිට white color වලින් ඉස්ලාම අපිට තිබේ ඒ software එක ඊට පස්සේ අපිට මේ softwares Windows 1 Windows ආවා ඊට පස්සේ ඒ Windows ආවට පස්සේ GUI එක හැදුණා. හොඳයි. සෙනුෂ ඉස්සර කාලෙස යූස් කරේ CLI DOS ප්‍රෝග්‍රෑම් ක්‍රමේස එතකොට අපි DOS එක යූස් කරේ කැරක්ටර්ස් යූස් කරේ කැරක්ටර්ස් යූස් කළ තමස කමාන්ඩ් යූස් කළ තමස අපිට ඕන වැඩේ කරගත්ත ඉස්සර කාලේ ඊට Windows 98 ල තමස Windows 98 ල තමස බයෙන් එපා කියන්න ගමන්නේ වැරදුන ප්‍රශ්න නෑ වරද ඉතද වාත රෙද්ද කියන්න ඔයා. කවිස්ක අපි මුලින්ම යූස් කරේ මේ CLI කියන කමාන්ඩ් යූස් කරලා මේ කම්පියුටරේ වැඩ කරගන්න ක්‍රමේ ඒකෙදී අපි වැඩ කරගත්තේ කමාන්ඩ්ස් ටයිප් කරලා يعني ටයිම් එකක් දැනගන්න ඕන නම් අපි කමාන්ඩ් එකේ ටයිම් කියලා ටයිප් කරලා ටයිම් කියන කමාන්ඩ් එක ටයිප් කළා තමයි අපි ඒකේ වෙලාව දැනගන්නේ ඒත් මේ Windows 98 කියන එක මදර්බෝඩ් හැදුවෙන් පස්සේ ඒ විදිහට මේ කම්පියුටර් එක ලෝඩ් වුණා. හැබැයි අපිට ඒවා පෙවුන්නේ නැහැ. මේ කම්පියුටර් එකේ OS එකේ තියෙන ස්පීඩ් එකෙන් හින්දා ඒ හින්දා අපිට Windows 98 එකේ ඉඳන් අපිට graphical user interface එකක් හම්බුණා දිගටම. good. okay. Zuna So in early days we used CLI. In that we only use commands. We did not have any mouse to use the computer. We use the commands using the keyboard, and even if we need to watch the time, we need to give commands to watch it. After that, when the Windows 98 came, we could have the yeah she got stuck I think. right okay
Asjet? ඉස්සර කමාන්ඩ් ලයින් ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි කම්පියුටර්ස් පාවිච්චි කරන්නේ. කරේ මේ ඊට ඕනම කමාන්ඩ් එකක් දෙනකොට අපි එතන පුතා චුට්ටක් හයියෙන් ඔයා කියන්න පොඩ්ඩක් ඔයා ගිය කවුන්ට් පොඩ්ඩක් ස්ලෝ එක දෙක චුට්ටක් පැහැදිලි නෑ පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව කියන්නකෝ පුතේ. ඉස්සර කමාන්ඩ් ලයින් ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි කම්පියුටර්ස් පාවිච්චි කරන්නේ. හා කරේ හා ඕනම ටාස්ක් එකක් ඕනම මේ වැඩක් කරගන්න අපිට කමාන්ඩ්ස් දීලා තමයි අපිට වැඩ කරගන්න පුළුවන් වුණේ. ඔව් ඊට පස්සේ Windows 3 Windows 98 වෙනකම් වගේ ආවා. ඒ අපිට කමාන්ඩ් ලයින් ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් කමාන්ඩ් එක දීලා තමයි ඒක රන් කරගන්න පුළුවන් වුණේ. ඊට පස්සේ 98 වෙනින් පස්සේ ඒක ඔටෝමැටික්ලි බූට් වෙන්න සිස්ටම් එකක් ඒක graphical ඔව් පුතේ ඒක ආන්න එන්න හේතුව කොහොමද කොටෝ එන්න හේතුව මොන නිසාද? ඒක කවුද දන්නේ ඒ ගැන කියන්නේ? දැන් ඉබේටම ඒක Windows on උනේ මොන හේතුව නිසාද කියලා කාටද කියන්න පුළුවන්? Oh? No, I was explaining you here. You can see now. exe file there, no? What are exe? But there are three files were there. Can you remember what I was explaining you here? Huh? So those three files here, command configs or auto.exe byte file. So the auto.exe byte file is a file which gives you in the beginning what to do. No, once that you come to that DOS prompt, then after that what do you have to do? So that it has been mentioned in the auto.exe byte file. So that file is going to be activated in the prompt here. Therefore, so in that file it is been mentioned to on the Windows. Therefore, it's automatically going to on the window, right? Can you understand? That's why it's coming here, right? Okay. Now, what I am going to explain to you is today is that CLI. Let's go to the CLI prompt and then we will understand how we are going to do. So, write down here. Make a mark to CLI කියලා. ඒක අර්ථය ලියන්න. How to go to DOS mode. How to go to DOS mode. You in the how to go to DOS mode. Just okay. How to go to DOS mode. නැත්නම් CLI mode. කොහොමද අපි CLI mode එක නැත්නම් DOS mode එකට යන්නේ? right? එතකොට අපි Windows වල ඉන්නේදී අපි එකට කොහොමද යන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න යන්නේ. right? ලේසිම ක්‍රමයක අපි ඔක්කොම ලේසි ක්‍රමයක් ගමු. Windows key ඔබාගෙන ආරකුර ගහපුවම අපිට එනවා run command එක නේ. right? run command එක එනවා මෙන්න මේ වගේ හීනි දිග එකක් run කරේනවා නේද? ඒකේ මේ වගේ එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ගහන්න cmd කියලා ගහලා මෙතන okay button එක අපි ඔබපුවම නැත්නම් enter key ගහපුවම අපිට එනවා මොකද්ද? මෙන්න මෙහෙම interface එක. right? Just go and do it. Windows R, then you should you just type cmd. Then you will get the prompt. හරිද? Have you got that prompt? Yes, sir.
ඔයාලට පේනව නේද මම මේ දාලා තියෙන prompt එක පේනවද? මමත් දැම්මා මේක ටිකක් ලොක් කරන්න බෑ ඒකයි වැඩි. ඔයගොල්ලන්ට එනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඔය මේකක් දාවේ නැද්ද? Suna, did you get the same type or different? Sir, I get that one. So you got the same one, no? Saubhagya? හවුද නැද්ද? No, sir. පැතියෝ? එන්නේ නැද්ද? No, sir, I didn't do the practical. You don't have computer? Yes. හොඳට බලා ගන්න එනං කම්පියුටර් කම්මුනාම ගෙදර ගිහලා ඉස්කෝලේදී ප්‍රැක්ටිස් එකම කරන්න බලා ගන්න. දැන් මේකේ මට දැන් ඔහොම දැන් අපේ කම්පියුටර් ගත්තම ඔය වගේ ආවට ඉස්සර කම්පියුටර්ස් ගත්තම මේ වගේ එන්නේ. right ඉස්සර කම්පියුටර්ස් ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ එන්නේ. දැන් කොහොමද ඒක ගත්තේ? අපි කොහොමද ඒක ගත්තේ? right ඔයගොල්ලෝ ඉන්න තැන ගහන්න cd කියලා ගහලා backslash ගහන්න. cd කියලා ගහලා අලයිරක් backslash ගහලා enter ගහන්න. මෙන්න මෙහෙම cd කියලා ගහුවා backslash ගහුවා. ගහලා enter ගහන්න enter කී ගහන්න. ඊට පස්සේ ගහන්නකොල cls කියලා ගහලා enter ගහන්න. cls කියලා කියන්නේ ක්ලියර් කරන්නයි. right එහෙනම් ඔතන කමාන්ඩ් එකක් අපි ඉගෙන ගන්නවා මොකද්ද? cls command. dos command එකක් cls කියලා කියන්නේ. ඒතර ඒකේ වෙන්නේ මොකද්ද? ඒකේ වෙන්නේ අපේ කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එක ක්ලියර් වෙන එකයි. එහෙනම් ලියා ගන්න dos command එක මොකද්ද? cls command. dos command එකක් cls command. හරිද? right දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා පේනවා ඇති c දාලා colon දාලා slash ගහලා greater than mark එක දාලා තියෙනවා. So that means now you are in the C drive. That's the meaning. Now if you want to find out what are the files and folders available in the C drive, right? So that time we have to give a command to find it. So what is the command? So dir command. Just type dir and enter key. Then you will see all the files and folders in the C drive. Here, same manner. So you may get the same manner. Just put dir, make enter key. හරිද? right එතකොට දැන් ඔතන සූනා ෆයිල්ස් කීයක් තියෙනවද ෆෝල්ඩර්ස් කීයක් තියෙනවද? Yes, sir.
how many files are there? How many folders are there in your computer? One file, Uh, 9 folders. right. What about Kavishka? 4 files, 8 folders. 4 files, right? Senusha? 2 files, Folders? uh, 4 folders. No, එහෙම වෙන්න බෑ. Senusha. මොකක් හරි issue එකක් තියෙනවා. රුසිර? 0 files, 6 folders. 0 files. එහෙම Yes. වෙන්නත් බෑ. But there should be at least log file over. No problem. Asjad? 1 file, 7 folders. 1 file, 7 folders. Okay. Now, how do you understand folders and files, Zuna? So under those lists, there is a sentence like 1 files, 12,288 bytes and 9 DIRs. But you don't know those files and folders. That's the problem. You just read and down. Yes. Saubhagya, how do you understand files and folders? Saubhagya, Yes, sir. කොහොමද ෆයිල් එකයි ෆෝල්ඩර් එකයි හඳුනාගත්තේ ඔයා? So file. ආ? සෙනුෂ පොඩ උදව් කරන්නකෝ එයාට. සෙනුෂ Oh, sir. කොහොමද කියලා පොඩ උදව් කරන්න යාට. එයා බැරුව බලන්න කියන්න පොඩ උදව් කරන්න පොඩ්ඩක්. හරි. කාටද පුළුවන් කියන්නේ දෙක වෙනස? පුතා ෆෝල්ඩර් එකක් කියලා හඳුනාගන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා මේ මෙතන තියෙන dir කියලා within bracket නේ. dir කියලා තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා නේ dir කියලා. ඒ dir කියනවා තමයි folders කියලා කියන්නේ. පුතා ඒ dir කියන directory කියන එකයි. Directory කියන්නේ folders කියන සමාන වචනය. It's a similar word for the folder. So dir means everything is folders. Right? So folder is equal to directory. So they both are the same. Now in DOS mode we call directory. In Windows mode we call folder. Right? In Windows we call folder. In DOS we call directory, but both are same. And we can see, so each one is having dir, means all are directories of the folders. And if there is no dir, but you can see the extension of the file even, so those are called file. හරිද? ෆයිල් එකේ ෆෝල්ඩර් එකේ වෙනස එහෙමයි. ෆෝල්ඩර් එකක් කියලා කියන්නේ dir කියන එකට දාලා තියෙන ඔක්කොම folders. ෆයිල් එකක් කියලා කියන්නේ ෆයිල් එකේ නමයි එක එක්ස්ටෙන්ෂන් එකයි පෙන්නන අපි කියන ෆයිල් එකක් කියලා. So in my one I have one file and 21 folders. So one file is the log.txt and all the others are directories. That's why I put dir. ඒ දෙකේ වෙනස තේරෙනවද ඔයගලන්ට දැන්? පැහැදිලිද? right? හොඳයි. අර යටම ලියලා තියෙනවා ෆයිල් එකයි මගේ ෆයිල් එකයි ඩිරෙක්ටරි 21ක් තියෙනවා කියලා යටම ලියලා තියෙනවා. But by looking at that only not enough, but you have to understand how they are going to calculate files and folders. Right? So ෆයිල් එකක් ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා පැහැදිලිද? හොඳයි. ඔයගොල්ලන්ගේ ඔක්කොංගේම කම්පියුටර්ස් වල තියෙනවද උතන දැන්
Windows කියලා folder එක. Yes, sir. සෙනුෂ තියෙනවද? ඔව් සර්. සූනා? Yes, sir. හරි. දැන් අපි dir command කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලියාගත්තද හැමෝම? So it's a DOS command. So that command is used to see all the files and folders of the present place. ඉන්න ස්ථානයේ files and folders බලා ගන්න පාවිච්චි කරන්න dir. සෞභාග්‍ය ලියා ගන්න නැද්ද darling? හරිද? right. දැන් ඔතන තියෙන ඔයගොල්ලෝ දැක්කන ඉස්සෙල්ලා මම කිව්ව විදිහට ඔතන තියෙන Windows කියලා folder එකක්. දැන් අපි යන්න හදන්නේ Windows කියන folder එකේ ඇතුළටයි. So we are going to now we are in C drive, but we want to go into the in C drive there is called a directory called Windows. So we want to go into that. හරිද? දැන් අපි යන්න හදන්නේ dir කියලා ගහපුවම අපි දැක්කා files and folders C එකේ තියෙනවා. ඒකේ මම දැක්කා එක folder එකක් තියෙනවා අන්තිමට වගේ වෙන්නේ Windows කියලා. මට ඒකේ ඇතුළට යන්නයි ඕනේ. So I just want to go inside that folder. So what I have to do is I have to give a command to go inside. මොකද්ද command? cd කියලා ගහලා space එකක් ගහලා අපි දැන් පොඩ්ඩක් බලන්න මේකදී. ඕකත් එක්කනම මට අවශ්‍යයි තව පොඩි දෙයක් කියා දෙන්න. ඒක තමයි මෙන්න මේක. අපි ඔය DOS වලදී ගොඩාක් දුරට පාවිච්චි කරනවා පොඩි පොඩි symbols ටිකක් සංකේත ටිකක්. අපි ඒක ලියාගෙන ඕක කතා කරමු. તો ලේසි අපිට තේරුම් ගන්න. right? So write down a symbols in DOS. Symbols used in DOS. right? Symbol used in DOS කියලා ලියලා මෙන්න මේ symbol ටික ලියා ගන්න. ලියා ගන්නකො. පේන්නේ නැත්නම් අහන්න.
හරි නේද? finished නේ? ඉවරයිනේ? එතකොට මෙතන තියෙනවා තරුවක්. ඒකේ තේරුම all කියන එක. Here you have the question marks. That mean one. Here is the symbol for space. And here is the symbol for extension. And this is the symbol for enter mark. Right? Okay. Now I am going to again to that point. මම දැන් ආයමත් කරා ඉස්සලා point එකට. Right? හොඳයි. මෙතනදී මම type කරන මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මම CLS ගාලා මේක clean කරන්නම් ලේසියට. right. දැන් මම මෙතනදී කරන්න යන්නේ අර change වෙන්න මොකටද? C එකේ තියෙන Windows කියන folder එක ඇතුළට යන්නයි. මම ගන්න CD කියලා ගහලා space එකක් දාලා මම type කරනවා මොකක් කියලාද? Windows. හරියටම spelling ගන්න වරද්දන්න බෑ. හරිද? Windows කියලා ගහන්න ඕනේ. දැන් ඕක අපි කොහොමද ලියාගන්නේ? ඕක ලියාගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. C කියලා දාලා මෙහෙමනේ අපි ඉන්නේ මෙතනනේ. ඔතන අපි type කරන්නේ CD space මෙන්න මෙහෙම ලියන්න ඕනේ. මේක ගන්න මෙතන ලියන්න ඕනේ. space right Windows ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම enter mark එක. right ඔන්න ඔය විදිහට අපි ලියද්දි. ඒකට අපි symbol ඉගෙන ගත්තේ. clear නේද? ඔය අපි පහුවෙලා බලමු හැම symbol එකම පාවිච්චි කරන විදිය. right so when you are writing you are write down like this. so මෙතන space එකක් කියලා කියන්නේ අපි space සංකේතය දාන්න ඕනේ. okay අපි ලියද්දි ලියන්නේ එහෙමයි right එතකොට අපි ලියද්දි ලියන්නේ මෙහෙමයි type කරන්නේ කොහමද මේක type කරන්නේ නැහැ නේ අපි මේක තියෙනවනේ එහෙනම් CD කියලා ගැහුවා space එකක් තිබ්බා space ඕක ඔය සංකේත ලියන්නේ නැහැ space එකක් තිබ්බා ඊට පස්සේ Windows කියලා type කරලා මේක කියන්නේ මොකද්ද enter key එක ගන්න කියන එකයි so these are symbols no so we type here CD and we put space and we type Windows then we have to enter so this symbol is for enter then we press enter key clear so something like that we do it hari දැන් අපි බලමු එහෙමනම් කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා right දැන් අපි යනවා එතකොට මෙතනට CD ගාලා space තියලා Windows ගාලා enter ගහපුවම අපි වෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට දැන් ඔන්න අපි ඉන්නේ C වල Windows කියන folder එකේ ඇතුලේ so just do it and see in yours කවිස්ක හරිද හරි සර් මේ වගේ ආවද ඔව් සර් සෙනුෂා yes රුසිර ආවනේ Zuna Yes, sir. no matter No, right දැන් Zuna මට කියන්න බලන්න ඔයා ඉන්නේ කොහෙද මොන what is the place where you are now Matale. sorry Matale, sir. I couldn't hear you again Matale, sir. I'm asking in which directory you are now going in Sorry, sir. what is the directory now look at here my screen I am in the C drive in Windows directory so where do you now In the same. in the same right so I'm asking you the same doesn't matter so you could say me I am in C drive and there is a Windows folder in that I'm here so like that you have to tell me now okay Senusha where are you now I
Means Windows folder. Where is Windows folder is located? Windows folder is located in C drive. Very good. So you have to tell me in C drive in Windows folder. Okay? එමයි කියන්න ඕනේ. කනිෂ්කටයි රුසිරයි පැය තේරුණේ කියන එක. ඔව් සර් තේරුණා. සෞභාග්‍ය ඔයාලට තේරුණාද මම මේ දැන් කියපු එක? තේරුණා සර්. alright. දැන් ඒතකොට අපි ඉන්නේ ඒකේ. දැන් එහෙමුණාම රුසිර මට ওই Windows එකේ තියෙන files and folders බලා ගන්න මොකද කරන්න ඕනේ? සර් dir ගන්න. අන්න හරි. දැන් dir ගාව ඉගෙන ගත්ත dir කියන එකනේ. මොකද්ද dir කියලා මං කිව්වේ? dir is a command to see all the files and folders where you are. ඔයා ඉන්න ස්ථානයේ තියෙනවා බලා ගන්න. දැන් අපි Windows වල ඉන්නේ එතන තියෙන files and folders බලා ගන්න මොකද කරන්නේ අපි dir ගහනවා. Just do it and see. dir. හොඳයි. එහෙනම් cd command කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලියාගත්තද? cd is to change directory. cd is used to change directory. directory කියලා ඉන්න තැනින් තව තැනකට යන එක මාරු වෙන එක. cd is used to change directory. හරිද? එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා තේරෙනවා ඇති පුතේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙලාවේදී ඉන්නේ Windows කියන එක ඇතුලේ dir කියලා ගහපුවම අපිට පේනවා ඒකේ තියෙන files and folders. ඒතර files ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් මම දකිනවා මගේ මේකේ system 32 කියලා මෙන්න මෙතන එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ගෙත් තියෙනවද කියලා බලන්න. folder එක yes sir. සිනුෂගෙත් තියෙනවා. කවිෂ්ක අස්ජට් තියෙනවද? yes Zuna? Can you tell it again? Do you have a folder called System 32? No, sir. So are you in Windows folder? Yes, sir. So did you put the dir command and see all the folders and files? Yes, sir. So then you didn't find that called System 32 in your folder? No, sir. No, there should be. There should be. You didn't find it? No, sir. So can you share the screen? Okay, sir. Sir, I cannot share the screen. Sorry? I cannot share the screen, sir. Why? It's disabled. Wait. No, it's okay.
සූන මං කියපු දේවල් කරලා නැහැ ඒකයි වැඩි. සූන මම කියපු දේ ඔයා කරලා නැහැ. ඔයා ගිහිල්ලා නැහැ Windows එකට. ඔයාගේ ඔව් කිව්වට Windows වලට ගිහිල්ලා නැහැ. Sir, but I typed the command as sir told, sir. But it has not done no. So you would have tell me it was not done. Right. Just delete this one. Delete dir. Right. Put cd. Put backslash. No, the other way. There is another backslash, not that one. Don't you have? As I have that, but when I click it, I was getting hash. Right. Put that the earlier one. Just put earlier one. Enter. Okay, Make sir. enter. Make enter key. Right. So put cls. Enter. Right. Just put cd space Windows. Enter. Now you are in Windows drive. හැමෝම මතක තියාගන්න ඒ වෙලෙම මම කියපු දේ වුණ නැත්තම් උන්නේ නැහැ කියන්නේ නැත්තම් අපරාධ කාලේ. Right. So in that just put dir. Okay, now you can find is there any call system32? Yes, sir. Yeah, so that's what, right? So that means now only you are in the track. So don't keep quiet anybody if you are not so sure. Just ask me again. මොනවාරි ෂුවර් නැත්තම් හද නැතු ඉන්න එපා අහන්න. මොකද දන්නවද? ඕගොල්ලෝ සද්ද නැතු ඉන්න ඕගොල්ලන්ව තව තව අමාරු වෙටනවා. Right? Okay. So right. Okay. Now what you have to do is we have to go to that system 32. කොහොමද කවිස්කාපි එක ඇතුළට යන්නේ? CD space system32 and enter. Right, go ahead. කරන්න එක. CD space system 32, make enter. Now you are in, now I am in C drive Windows folder and there is called system 32 in that folder. Right. Now if you want to see what are the files and folders in that folder, then again you have to put dir and make enter. So these are the files and folders that you can see. In my computer, 4,579 files and 128 directories. Zona, how many are there? 4,384 files and 127 directories. Asjad? 4,679 files, 129.
Right. So I think all of you have the same some sort of a files and folders, no? Right. Not the exact amount, but nearby that. එහෙම නේද සෙනුෂ? ඔව් සර්. Oh, right. දැන් මම ඔයගලන් අහන්න යන්නේ අර උඩ කඩාගෙන කියන්නේ උඩ තියෙනවා අපිට පේන්නේ නැහැනේ. එහෙනම් දැන් අපිට ඒවා පේනවා බලාගන්න කොහොමද? එතකොට අපිට තියෙනවා පොඩි කමාන්ඩ් එකක් dir කියලා ගහලා backslash ගහලා p ගහන්න. backslash ගහලා p. එතන p කියන්නේ මොකද්ද කවිස්ක? p කියන්නේ පුෂ්පසිරි කියන්නේ නෙමෙයි ඈ. හරිද? p කියන්නේ සෞභාග්‍ය හරිද? p කියන්නේ page by page කියන්නේ. So it's meaning of page, right? So when you say dir/p, so first page go like this. Again you have to press any key, continue, maybe space or enter key. So like that you have to keep on pressing and until it goes to end, right? Now supposing if you don't want to do this one, right? හිතන්නකෝ ගන්න මේක ඕනේ නැහැ කියලා. Then I want to stop that command. මම මේ දැන් දුන්න command එක stop කරන්න ඕනේ. Then what you have to do is just control C, right? Then it will stop. Just say press control C, it will stop. So that control C means a DOS command to stop the present action, right? Control C means is a DOS command to stop the present action, whatever it is. වර්තමාන කාලයේ තියෙන action එක stop කරන්න තමයි control C කියන එක ගහන්නේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න ඕනේ control C කියන්නේ මොකද්ද කියන එකයි ඊළඟට command එක මම කිව්වා මොකද්ද dir/p. එහෙනම් dir/p එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද කියන එකත් ලියා ගන්න ඕනේ. To see all the files and folders in page by page. Control/p means to see all the files and folders in page by page. So what is the command to stop the current? Control plus C. Okay, sir. Okay, අපි තව එකක් බලමු. දැන් හිතන්න මේකේ මට ඕනේ මම දැන් මේක අතන search කරන්න යන එක. හොයන්න. To find it. I'm going to searching it. I need all the files which are having exe extension. So what I do is I just put dir, okay, I put dir, okay, and space all the files, that mean you put star. අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්තේ all කියන star කියලා. Put star dot එක තමයි extension එක. We studied that dot is extension, star is the all, right? So what I'm meaning here is to show me all the files and folders in the present folder. So the files of the name of the file is anything. Star means all, anything, right? But extension I need exe, right? So how do you read this command? I'm in C drive in system32 folder, and I'm asking that by giving a command I'm asking to see all the files and folders, but those file may be any name,
any file, but extension must be exe, nothing else. Only the exe files will be shown here. So I enter it. So here I have a lot of exe files. Okay. So exe file I have 646. So let me use how many are there. So you can check it whether all these things are exe. All these things are exe, nothing else. exe කියන extension එකක්. හරිද? එතකොට එහෙමනම් දැන් ඔයගොල්ලෝ ඒ කමාන්ඩ් එක ලියලා තේරුම් ලියා ගන්න. මොකද හේතුව මට ඔක දරගන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ට all කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියා දෙන්න. all කියන්නේ any file. තරුවෙන් කියන්නේ ඒකයි. extension එක අපි දාන නිසා exe කියලා දැම්මා. Okay. හරි. මම තව එකක් කරන්න. Finished? Right. I put CLS and make clear this one. Now I'm going to do another one. මම තව එකක් කරන්න යන්නේ. මම කියනවා ඔයගලන්ට මට files and folders තියෙන හොයලා පෙන්නන්න. හැබැයි මෙන්න මේ condition මොකද්ද? The name of the first file is W, and second file can be anything, second name, second character, right? So the first character should be W, second character may be anything, but third character also W. හොඳ අපි එතකොට ඒ කතා කරලා හිටපු තැන මේ කොහොමද අපි එතකොට ඒක right දැන් ලියාගත්තා නේද කොහොමද ඒක කරන්න කියන එක dir slash sorry රුසිර අන්තිමට ලියපු කමාන්ඩ් එක මොකද්ද So dir space තරුවයි extension එක all හරි and ඔව් මම ඒක තමයි කියේ නේද පළවෙනි අකුර W අකුර දෙවෙනි අකුර whatever doesn't matter, whatever the letter doesn't matter. The third one also must be W, right? And rest of the letters may be anything. So I'm talking about the name of the file, right? In the name of the file, first letter should be character should be W, and second one doesn't matter whatever it is, but third character must be W, and rest of the letters can be anything, and extension must be exe, right? So how we are going to find such a file is there or not, right? So this is how we are going to do it. dir space, so first letter should be W, and the second one we don't know whatever it is, so we just put the this one question mark, right? So one is question, and the rest the third one is also W, and the rest of we don't know, so that means star, anything, rest of that is anything, and extension should be exe, right? So this is how we are going to create that file. Then you enter it, you will see such a file is there, it will display you, otherwise it will say there is no file. If the file is available, it will display you. If there is no file, it says there is no file, such a file, right? I make enter. So I have one file. So just check whether you have the file or is there or not.
Did you get any file sooner? As I'm still doing. Asjad? Yes, sir. One file. Rusira? No, sir. Not yet. No file? Kaviska? I have a file, sir. You got it? Yes, sir. Yes, How sir. many? One or two? One. One. Are you there? Right? හොඳයි. දැන් එහෙනම් බලමු අපි ඊළඟට ඔය දැන් අපි ඉන්නේ කොහෙද කියලා කිව්ව නේද? දැන් අපි ඉන්නේ C වල Windows වල System 32 කියන folder එක ඇතුලේ. So I want to go back from the System 32 window. So I'm going to back. පිටිපස්සට යන්න යන්නේ මම. ඒ කියන්නේ Windows වල ඉඳලා System 32 ගියා අපි. දැන් මම ආයේ System 32 අයින් කරලා Windows වලට යන්න හදන්නේ. Right? So I am going to back of that. So for to do that one, what I have to do is cd double dot. cd double dot. So that means go back one folder. The cd double dot means go back one folder. Go back one folder. So when you say cd double dot, just enter it. It will come here again. See now in Windows folder. So if I want to go back from the Windows folder even, again cd double dot, then you will get back to the root directory. So cd double dot means go back from the file. Go back, right? Go back from folder. එක folder එකෙන් පිටිපස්සට යනක තමයි කරන්න එක. Right. ඒක ලියා ගන්නකො. So cd double dot means going back one folder. සෞභාග්‍ය ලියා ගන්නවද ඒවා නෑනේ. ලියා ගත්තා right. The next one. දැන් අපි හිතමුකෝ මම දැන් ඉන්නේ ආයමත් folders දෙකක් ඇතුලේ. අපිට folders දෙකක් හෝ තුනක් හෝ හතරක් හෝ ඇතුලේ ඉන්න පුළුවන්. Right? So we may be in one folder or two folder or three folder or how many folder doesn't matter. Right? If I want to go to the C or the root directory, C drive, then I have to now if for supposing if you are in 5 folders, so that means if you want to go for C, I mean root directory, then you have to type 5 types of the C double dot C double dot CD double dot. No, so no need to do like that. There is a one command to go to the root directory wherever you are. ඔයා කොහේ හිටියත් ඉන්න තැන ඉඳලා කෙලිම root එකට යන්න පුළුවන් command එකක් තමයි cd ගාලා backslash ගන්න. So if you put cd and backslash and enter, so wherever you doesn't matter, you go to straightly to the C prompt. Right? මම ගහලා පෙන්නන්න.
Just I enter it. So I'm in C drive now. Okay. ඉතින් පුතා මේ වගේ there are thousands of commands are there in DOS commands, thousands of DOS. And if I want to see what is the IP address, so there are some also there. It's not recognizing here because I'm not in the in network environment. If you are in network environment, there are many commands that for the networking, right? And if you are in a normal computer, so there are now there are many commands are available. For example, I'm not going to do with you, but one is called copy command, delete command, then make directory, right? Directory. So don't use anybody delete command, right? Cover delete command පාවිච්චි කරන්න එපා. ඊළඟට make directory folder එකක් හදා ගන්න ඕන නම් දැන් මම මෙම dir කියලා ගාලා බලපුවම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන තියෙන folders 21යි. දැන් මම හදනවා මෙහෙම එකක්. මෙතන ගිහිල්ලා හදනවා mkdir කියලා ගහලා space කියලා ගහලා මම folder එකක් හදනවා මේකේ Zuna කියලා. Zuna. Right. So what I did is mkdir space name of the folder what I want to create. I mean folder what I want to create. So just give the name of the file that you want to create. Folder. Name of the not file, folder. Then මම මෙහෙම ගහපු ගම වෙන්නේ කොහෙද මං ඉන්නේ C එකේනේ. C drive එකේනේ. C drive එකේ Zuna කියලා folder එකක් හදා ගන්න පුළුවන් ඒක. ඔන්න මං enter ගහනවා. So it has been created. How do you know? Just put dir and see whether it's there or not. Isn't there? Yes, in the corner you see Zuna folder is called Zuna here. Right? ඉස්සර 21යි තිබුණු folder දැන් 22ක් තියෙනවා. එතකොට mkdir means to create a folder. mkdir means to create a folder. ඉතින් මම මේ උදාහරණයක් විදිහට පුතේ ඔය වගේ මේ DOS commands දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති සෑම දෙයක්ම බලන්න ගන්න ලියන්න මකන්න හැම දෙයක්ම අපි type කරන්න commands එකේ සඳහාම වූ ඒ commands භාවිතා කරලා type කරන්න ඕනේ. So that means anything if I want to do with the computer then I have to give the commands. So those commands I have to remember. We have to by heart them. This is how we were using computers those days. So at that time there was no mouse and everything is done by the keyboard. Okay, right. So just I give you some idea about what is DOS commands, right? Then I don't want to go on detail on that because it is not the in syllabus and also no one is going to ask you in the exams about those things. So I just give you for extra knowledge for you to understand what is DOS mode, because you know if you are studying in advanced programming then you should know about all those things. If you are studying about hacking then you should know all those things. If you are doing networking then you have to understand all those things. That's why I just give you an idea about what is DOS and how we are going to use them, what are the commands, what type of commands are there. So to give you some knowledge, background knowledge, so I was doing these things today, right? So any questions to ask? මොනවාද තියෙනවද අහන්න? ඔව් පුතා මොකුත් නැහැ. හරි. මොකුත් නැත්නම් එහෙනම් අපි අදට CLI command කියන එක ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන තමයි කතා කරලා හිටියේ.
ඒතර අද අපි ඉවර කරනවා. අපි ඊළඟ දවසේ කරනවා GUI interface ගැන කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. clearද? ඊළඟ දවසේ අපි GUI interface ගැන කතා කරනවා. Suna, any questions? No, sir. Saubhagya? No, sir. Rusida? No? Kavishka? Asjad? No, sir. Right. No more questions? පුතා ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න ඕනේ මොකක් හරි ක්‍රමයක් දාගෙන ඉස්කෝලේදී හරි කමන්නේ ටීචර් බෝලයක් බස්සලා හරි වැඩේ කරගන්න ඕනේ හරිද? Right. Ena, Zuna, any questions? No, sir. Okay. Kavishka? No, sir. Right. So we'll see next week with the GUI lessons, right? අපි ඊළඟ සුමානේ GUI interface ගැන discuss කරනවා. Okay, එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම වෙන බුසාරණා එහෙනම් ජෙසපීටයි අපි next week ආයෙ නැත හම්බෙමු පුතේ, right? Okay. Thank you, sir. Bye, sir. God bless you, sir. God bless you, පුතේ. God bless.